factors and multiples first. Okay, factors Okay. and multiples. Multiples. So you all know what is factors and multiples. So anyway, we can start from factors. So just below you give the heading factors. Okay, miss. Yeah, miss. Give the heading factors. Then who can say what is a factor? Um, There are What is factor? the two numbers we are multiplying. Factors are part The of a numbers whole. Miss divisor of numbers. numbers we are multiplying. Ah, Factor means an exact divisor and the factors are finite. okay, that is very good. Factors means exact divisor of that number. ഒരു നമ്പറിനെ വേറെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാക്ടർ. മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിനെ വി മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് അനദർ നമ്പർ വി വിൽ ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾസ്. ബട്ട് ഹിയർ ഫാക്ടർ, ഇഫ് വി ഡിവൈഡ് എ നമ്പർ ബൈ അനദർ നമ്പർ, ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് factor of that number or divisor of that number. If we can divide a number exactly, then that is known as factor. Okay, only that- you listen, don't write. Now, if I take the number 6, okay, then we can divide this 6 exactly by the number 2. 6 നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, because in table 2 we can say 2 3s are 6. അല്ലെങ്കിൽ 6 നെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 3 6, ഇവിടെ റിമൈൻഡർ 0 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വരുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. Clear now? So 2 is Yes, miss. a factor of 6. Then can you say another factor of 6? 3 is also. 3 3 is also a factor. 3. Then next one 6. By 6 we can divide 6. So 1 1. is 1. also factor of 6. That means 1 and the same number will be factor of all numbers. all numbers. All numbers. All. Then there are two factors. That means 1 and the same number. Okay, in 6 we can see two more factors, that are 2 and 3. All of you clear? So Yes. Yes, 1, miss. 2, 3 and 6 are factors of 6. Can you say the factors of 8? Yes, miss. 2 1, 1, 1 1, 2 2, 4 4 8 4, 8. 8. Okay, these are the factors of 8. 1, 2, 4 and 8. Then wife, can you say the factors of 9? 1, Mm. 3, Okay, 1. Then 9. yes, 1, 3 and 9. These are the factors of 9. Here we can see 3 factors only. Okay, then Jacob, can you say the factors of 12? 12. Mm. Anyway, starting from 1, alle, 1 is a factor. Then what about 2? Can we divide 12 with 2? Yes. Yes, because 2 6 are 12. So 2 is a factor. Then 3 3. 3 4s are 12. So 3 is a factor. Then 3 4s are 12. So 4 is also a factor. Then 2 6 are 12. So 6 is a factor. Then 12. Okay, so here we can see 6 factors for 12. All of you clear? No. These Yes, all, miss, it is clear. Yes, miss. It is clear. so, yes, these all are factors of the given numbers. That means factors means the exact. No, only listen. Okay, First you miss. listen. When I say to write, then only you start. Okay. The exact divisor of a number is known as factor of that number. Clear now? Exact divisor of a number is known as factor of that number. Or otherwise we can say a number which divides another number exactly, that is called an factor. Fact. Okay, so below of that factors, you can give the write the sentence this way.
An exact divisor of a number. An exact divisor of a number. An exact divisor of a number is known as. Amala is saying the answer as correctly. Very good. An exact divisor of a number is known as factor of that number. Is known as factor of that number. Factor of that number. Exact divisor. You underline that. An exact divisor. Yes. Miss Harishankarne join ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ലാസ്സില്. Then say him to join in normal way by through WhatsApp. മിസ് ഇപ്പൊ അമ്മ വിളിച്ചു പറയേതേ ഫോൺ അമ്മയുടെ കയ്യില. ഇപ്പൊ അവൻ അമ്മയുടെ ഫോണിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറയേതേ അമ്മ. മിസ് ഹരിശങ്കർ ക്ലാസ്സിൽ കേറുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോവാ. Okay. Any others have the problem this way? No, miss. No, miss. No. No, miss. Okay. So all of you completed? An Yes, exact yes, completed. divisor of a number is known as factor of Factor. that number. Okay. So below you can write some examples. Okay, below you write example. Six. The factors of 6 we can write. 1, 2, 3, and 6. Then below you write factors of 8. 1, 2, 4, and 8. Then example of 12 also you write. Factors of 12 also you can write. There are 6 factors for 12. Okay, so write the factors of that 12. Miss 12 factors are also written over. Ah, Miss, can I say? Miss, can I say? Writing over, miss. okay, 1 minute. Then we can check your attendance. Adnan, today also he absent. Ano? Miss. Adnan roll number 3. No. Present, miss. Adnan present now. Yes, miss. Then Alvin present. Yes, miss. Okay. Edwin Siljo present ആണോ? Edwin. Then Harishankar. Yes, miss. Okay. ഹരിശങ്കറിനാണോ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ആയത്? Now it's okay. Okay, miss. ഗൗതം കൃഷ്ണ പ്രസന്റ്. എഡ്വിൻ സിൽജോ ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ. ജേക്കബ് പ്രസന്റ്. മാധവ് is he present? മിസ് ഈ നോട്ടിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കണേ 6/2. No need of writing that all. Okay, miss. Madhav, is he present?
Then roll number of Madhav, is it 17? Okay, then. Miss, he is in the meeting. ഉണ്ടോ? Miss in the meeting. ഓക്കെ, അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പം ഇടയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയവരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആബ്സെന്റ് കാണിക്കുന്നത്. എഡ്വിൻ സിൽജോയോ? നോട്ട് ഹിയർ. ക്ലാസ്സിലില്ല. ഓക്കെ, 8. റോൾ നമ്പർ 8 അല്ലേ എഡ്വിൻ? Then Vivek? ക്ലാസ്സിലില്ല. ഇല്ല. It's not in the meeting. Is he joined? Not No, joined. miss. Okay, so 23. Then Angel Maria, she's here. Yes, miss. Yes, Miss. She's Okay, Angel ഉണ്ട്. Then Bhagya? She's in the meeting. ഉണ്ട്. Okay. Hanasha. Yes, miss. Okay, Haya Fatima ഉണ്ട്. Jessica is here. Sarah Jason? Yes, miss. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളെയൊക്കെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ജോയിൻഡ് ഇൻ എനി അതർ വേ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വിവേക് 23 ആൻഡ് Edwin roll number 8. They two Miss, are absent. Not an Sorry. first 2-3 classes only I have missed because my mother has gone to school. Miss, Okay. Vivek almost എല്ലാ ദിവസവും absent. What happened to him? You know? No, Miss. പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയണത്. പക്ഷെ അവന്റെ വൈഫൈ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ. Okay, anyway, I will call and check. Now, so we can continue. So this way we can find factors of any number. Alle? So below you write, then there is some more interesting factor about these factors. Okay, we know 1 is a factor of all numbers. Alle? 1 is a factor of all numbers. Then every number is a factor of itself. So that way some points are there, so we can note it. So below you write points, important points you note about these factors. So you write only points, important points about these factors, we can note it. So first you write 1 is a factor of every number. 1 is a factor of every number. One, two, three എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം this way the mark you can give. എല്ലാ നമ്പറിലും 1 ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ നമ്പറിലും ആ നമ്പർ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എവരി നമ്പർ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Every number is a factor of itself. Factor of itself. Every number is a factor of itself. All of you study all these points. These are very important. From there, we can see the true or false or fill in the blanks questions. Okay, miss. Factor of a number are infinite. Okay. The factors of a number are ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പർ ഫൈനൈറ്റ്, ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല. നമുക്ക് പറയാം ഒരു നമ്പറിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ആ നമ്പർ വരെ വരുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആർ ഫൈനൈറ്റ്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആർ ഫൈനൈറ്റ്. ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല, നോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ്. എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫാക്ടേഴ്സ് പക്ഷെ നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാം. ഒരു നമ്പറിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ്.
ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ? 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പം മാക്സിമം 12 വരെ വരുള്ളൂ. 12ന്റെ മുകളിൽ ഒരിക്കലും ഫാക്ടേഴ്സ് വരില്ല. ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ആ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ കഴിഞ്ഞും ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ വരെ വരുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എവരി ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ is less than or equal to that number. Is less than or equal to that number. Every factor of a number is less than or equal to that number. Okay, these are the main points about factors. Okay, then we can do some problems from factors. After that, move to multiples. Miss? Miss, Yes. can you say that point number third? Miss, can you say that third point? Factors of a number are finite. Finite means not infinite. Not infinite. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ നമ്പർ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ്. നൗ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay. Now we can move to the questions. So, Miss, don't rub. Miss, okay. So write fast. Then below you write find factors of the following numbers. Find factors of the following numbers. Find factors of the following numbers. Find factors. The first question, 30. Given number is 30. Can you find all? Please find the factor Find factors Of that the way same heading you number. give. Of the numbers, following numbers. Or otherwise you give only find factors. Then below you can give the number 30. Then can you write all factors of 30? Yes, miss. So for finding factors, it is the easy method for finding. You listen. You can write this way: 1 time 30, that is 30. Then 2 in the table 30 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. 2 times 15 അല്ലേ? 2 times 15 is 30. മിസ് ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന കറുത്ത ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന മറ്റേ മുമ്പിൽ എഴുതണോ? 30 മുമ്പിലാണോ? After writing 30, it is answer. Answer ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോണത്. Then 2 times 15, that is 30. Do you have any doubt? 30നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. Yes. You can rub the board. You can rub the board. Miss, For once. Now can you see the board? Now I am writing here. Yes, miss, that's we can okay. see. Yeah, okay. 2 times, 1 time. Miss, can I say? Okay, Can so I say the answer? please mute your mic and you listen me, all of you. Here, find factors. Below you can write the first question, that is the number 30. We can find all factors of 30 this way, that is easy. Now I am saying one easy method for finding the factors of any number. The number is some big, then also you can apply this method. First you listen. Anyway, 1 is factor of 30, so we know 1 into 30, that is 30, you write. Then this 30 is an even number, so we can divide 30 with 2. Then if do you have any doubt? 2 times how much is 30? Then you divide 30 with 2. In working column, you can divide and check. Then 2 times 1 is 2. Then by subtracting here 1,
Then we can take the next number, that is 0. Then the number is changed as 10. 5 2s are 10. So here the number is 15. So 2 times 15 is 30. Now we know with 3 we can divide 30. Then you know 3 times 10 is 30. Then with 4 we can divide 4 in the table 30 illa. Then 5. 5 times 6. 5 times 6 is 30. Okay. Now we can check with the 6. 6 times 5 30. Already we have written 5 times 6 എന്ന് എഴുതി. അത് തന്നെയാണ് 6 times 5. Okay, then you stop the process. ഇത്രയും വരെ എഴുതിയാൽ മതി. എപ്പോഴെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ you can stop that process. Then these all are the factors. ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയതെല്ലാമാണ്. അപ്പോൾ factors. ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ മതി. താഴോട്ട് നോക്കാം 1 2 3 5. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം. 6 മുതൽ 6 10 15 30. These all are the factors. So you can copy the factors this way. 1 2. ഇവിടെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് 1 2 3 5. Then ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും നോക്കണം 6 10 15 30. These 30. are the factors. It is the easy method for finding all factors. ഇല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ മിസ്സായി പോകാൻ വഴിയുണ്ട്. So here this way you can find factors of any large number. It is one method for finding factors. നമ്മൾ ഈ മിസ് 1 into 30 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ എഴുതട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യണം. 1 time 30 30. 2 times 15 is 30. Not in margin. Margin or in writing side, any place. അത് എഴുതിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 30 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതാനായിട്ട്. These are factors of 30. So after writing you check once more total how many factors. 2 4 6 8 factors are there. Total 8 factors. Miss, I write all the factors. Now all of you clear? How can you find the factors of a large number? Yes, miss, it is clear. Okay, Clear. so we can find factors of another number. Ready? Yes, Miss, 1 minute. നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം 1 into 30. Yes, yes. That is the easy method for finding. Okay, miss. Now can we rub the board? Yes, miss. Okay, miss. Okay, so listen. The next number is 45. Can you find factors of 45? So second number, that is 45. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാം. അതിന് മുൻപ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ബിലോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. എനിവേ വി നോ 1 time 45. That is okay. Then can we divide with 2? No. No, because it is not an even number. Even number അല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും 2 കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Now we can divide with 3. What do you think? Can we divide 45 with 3? Yes, miss, we can do. Yes, miss. We can. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. 45നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. 15 ആണ് വരുന്നത്. സോ 15 times 3 45 ആണ്. Now can we divide with 4? No. No. So we can do with the 5. With the 5 we can divide. How many 5s are Yes, miss. 45? 5 into 9. 5 nines. 5 nines 45. Then with the 6 we can do. With the 7, with the 8 we can do. But with the 9 we can do. 9 times 5. But 5 times 9 already നമ്മൾ എഴുതി. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണ ആ പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോൾ we can stop. ഇനി 9ന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്പർ ഒന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട. കാരണം 5 times 9 എഴുതി, 9 times 5 എന്ന് വരുമ്പോൾ we can stop the process. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുമായിരിക്കും നല്ലത്. 1 3 5 താഴോട്ട് നോക്കണം. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം 9 15 and 45. These are the factors of 45. Now it is easy for finding. Yes, Yes, miss. Okay, so the same way you can do the next one, that is factors of 36. All of you do by yourself. പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട്
എഴുതി വയ്ക്കുക. First you write the table, after only copy the factors. Okay, so the same way some questions you can do as homework. So all of you note in your writing working column homework exercise 3.1 main question number 1. There you Miss, can can see. you Then there you can see 10 or 9 questions. Okay, these 9 questions you should complete. Okay. In your textbook and in notebook, you mark it. Homework question exercise 3.1 main question number 1. There also you find factors of the given numbers. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി you can write. Miss, once more, can you say? Can you see the board? Can you say? Okay. Then there I am writing which are the homeworks. You note it. Okay. That's okay. Okay, Miss. Yes, miss. Okay. Okay. Now we can find the factors of 36. So for that, 1 time 36. That is 36. Then with the 2 we can divide. How many 2s are 36? 18. 18 to 6. 18. Okay, 2 18s, that is 36. Then please mute. Then 3 times 12 Yes, miss. 12. is 36. Then 4 times 9. 9. 9 is 36. Then with the 5 we can't. But in by 6, 6 times 6 is Yes, 36. miss. 6. Okay, so now we can stop the process. 6 times 6 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം we can stop that process. Then ഇനി വരുന്നത് 7, that is not possible. 8 also, that's not okay. But with the 9, വീണ്ടും 9 times 4 ആ വരുന്നത്. Already we have written 4 times 9 എഴുതി. So we stop the process. So these all are the factors. We can write 1, 2, 3, 4, 6. ആദ്യം നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കി ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് എഴുതി. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള നമ്പേഴ്സും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ആർ 6. once more repeat. No need of writing 2 times, only 1 time. Then 9, 12, 18 and 36. Okay, so many factors for 36 total? 2, 4, 6, 8, 9 factors for 36. Okay, ma'am. Yes, Miss. Factors for 36. Okay, these all are factors of 36. Then below you write another heading, one more heading, perfect number. Perfect number. When we can say a number is perfect? When we can say a person is perfect? When you can you 1 minute. When you can say your teacher is perfect? properly. She teaches properly. Teaches well. Okay. Then when you can say you are perfect? Doing Our attitude and attitude. When we are doing our works. Confidence. Okay. Okay. Then if you are so confident or otherwise you complete all your works in proper time, you are so disciplined. Okay. Then if your character is okay, if your studies are okay, then we can say Doing works properly. okay, you are perfect. The same way, when we can say a number is perfect. Okay, അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കിക്കോ. Then I will explain, you only listen. Okay, നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട. The sum of all factors of that number is equal to twice the number. Then we can say the number is perfect. Okay, I will give one example, then it will be somewhat clear.
Now I say 28 is a perfect number because no, only listen only. Okay, Miss. All of you listen. Don't write. Gautam Krishna, listen here. Only listen. Don't write. Then we can say a number is a perfect number is if the sum of all the factors of that number is double of that number. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 28ന്റെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ 28ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വി നോ 1 here 1 2 1 time 28 2 times 14 then 4 times 7. So 14 and 28. These are the factors of 28. Alle? 1 time 28, 2 times 14, then 4 times 7. 7 is also there. 4 times 7. These are all are the factors of 28. What do you think? Is it correct? Yes, miss. Okay. Yes, miss. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ സം എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നോക്കാം. We can add 1 plus 2 3, 3 plus 4 7, 7 plus 7 14, 14 plus 14 28, 28 plus 28 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 56 ആണ്. Okay, do you have any doubt? You can add and check once more. By adding all these factors of 28 we have 56. You want to write this in notebook? You listen so many times I say. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതല്ല വലിയ കാര്യം. You listen here and study. After that I will give time for writing. Now you listen only. Okay. Then here by adding all the factors of 28 we can see 56. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദിസ് വേ. നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ നമ്പറിന്റെ ഡബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് ഡബിൾ ഓഫ് 28? That is 56 itself. അല്ലേ? 28ന്റെ 2 ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നതും 56. ഈ രണ്ട് നമ്പറും സെയിം ആയാൽ these type of numbers are known as perfect number. All of you clear? Yes, miss. It is clear. Once more you listen. Yes, Miss. If the sum of all factors of a number is equal to twice the number or double of that number, please mute your mic. Then that number is known as To be a perfect number. number. Angel Maria. Okay, listen once more. If sum of all factors of a number is double of that number, then that number is called a perfect number. പഠിച്ചോ? Yes, miss. Once more you say, if the sum of all factors of a number is double of that number, then that number is called a perfect number. എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് ഓഫ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയണതിന് കുഴപ്പമില്ല. മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. Okay, we can start. Sum of all factors of a number is double of that number, then that number is called a perfect number. Studied? Okay. Yes, miss. So you can write. Below you write perfect number. Below you write if ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. If the sum of all factors of a number is double of that number, then that number is a perfect number. Then that number is a perfect number. Example 28 നമ്മൾ എടുത്തു. 28നെ ഡബിൾ ചെയ്തു 56.
Then sum of all factors ആണ് ഈ ചെയ്തത്. Sum of all factors എടുത്തു. That is also 56. So we can say below you write here sum of factors is equal to double of 28. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. സം ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 28 ഈസ് ഡബിൾ ഓഫ് 28. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ. റൈറ്റിംഗ് ഓവർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി ഇതും കൂടെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മടുത്തു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം all of you study the definition of factors and perfect number. That two definitions you should study. Then all of you try to find one more perfect number. എല്ലാവരും അതൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് വൺ മോർ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? ഇതുപോലെ വേറെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഡബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ജെസിക, what happened? Someone is disturbing you? Yeah, miss. Okay. So, then can you find one more perfect number by yourself? എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ സമ്മും ആ നമ്പറിന്റെ ഡബിളും സെയിം ആകണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്പറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് യു ക്യാൻ ചെക്ക്. ഓക്കെ, നൗ ടുഡേ ദിസ് മച്ച് ഓൺലി. അടുത്തത് എഴുതിയാൽ മതിയോ? Today's notebook. Okay. Today's notebooks you listen. Roll number 35, 36. Roll number 35, 36 and roll number 5 and 6. ഓക്കെ മിസ്. Roll numbers 5, 6, 35, 36. 4 students. Okay. Okay, miss. ചാപ്റ്ററിലെ എത്രാമത്തെ പേജിലാ ഹോംവർക്ക്? Which homework? Then you just turn your textbook. You can see the exercise number. That's only. Okay. Page number 50. Okay, now listen. Those who have doubt, you please wait. Others can leave. Okay, bye. Thank you, Miss. Page number 50. താങ്ക് യു മിസ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് Okay, യു മിസ്. bye. Okay. താങ്ക് യു മിസ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Thank you, Miss. Thank you, miss. Have a nice day. Page number 50. ബൈ മിസ്. താങ്ക് യു മിസ്. Okay. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു മിസ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Okay, bye. താങ്ക് യു മിസ്. മിസ്.